Hallo und willkommen zurück zu Tales of Graces. Wie man wahrscheinlich schon so ein bisschen hört, hängt mir meine Erkältung noch ein bisschen nach. Also wenn ich zwischendurch mal was trinken muss oder mal niese oder so, nimmt mir das nicht übel. Ich habe eine echt heftige Erkältung überstanden und ich bin froh, dass es jetzt so halbwegs rum ist. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier mal weiter. Wir müssen ja diesen Dallin suchen. Grayside, das Juwel am See. Ich kann mir den Namen von diesem Typ nicht. Graf oder Herzog Dallin war es, glaube ich. State of emergency is in effect. None are allowed inside the city without explicit permission. Wait, he's Prince Richard. Please forgive me, Your Highness. We shall inform the Duke of your arrival at once. Richard's a prince? That's awesome! If Richard is a prince, then what is Asbel? I don't know. I don't know what I am now. I apologize for making you wait. You're all free to pass. Thank you. Is Dallin at his manor? He is, Your Highness. All right, Asbel. Let's find Duke Dallin and see if he can shed some light on our current situation. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt ohne Probleme zum Anwesen gehen. Möchte vorher aber noch gucken, ob bei dem Ausrüstungsding, ob wir da neue Waffen oder irgendwelche Ausrüstungen haben. Damit wir da für alles gewappnet sind. Ah, ja. Hier haben wir das hier. Das will ich ausrüsten. Und dann kann ich auch direkt wieder hier ein bisschen was verkaufen. Ja. Passt so. Sehr schön. Und jetzt, oh, fuck, auf zum Anwesen. Oh, da blinkt auch was. Was haben wir denn da? Rapsamen. Mhm. Okay. Oh, ich hätte auch gern so ein richtig geiles Anwesen, so mit so einem richtig altbackenen Haus und so, total toll, aber nicht mit so einer Einrichtung. Dallin! Ah, Your Highness. It does me well to see you safe. I thought you were still in Verona and was even now preparing my troops for a rescue mission. I'm sorry to have worried you, but I will put your troops to good use in the coming days. I intend to defeat Uncle Cedric and avenge my father's death. I pray you will support me in this, Dallin. All that I call mine is yours to command, my lord. Now, please rise. Let me introduce you to my friends. This is Asbel. It is by his hand that I was able to escape the capital. And this is Sophie and Pascal. Both have been a great help to me as well. I am Asbel Lhant. It's an honor to meet you, sir. Asbel Lhant. Of the family Lhant? Yes, sir. I am the eldest son of the late Lord Aston. I see. Well, you have my eternal thanks for saving His Highness. I could do no less, sir. I consider it my duty. These are indeed strange times for Lhant. It seems Strata has seized de facto control of the area. Can you tell us of the current situation, both in Lhant and elsewhere? We need to plan our next move. Of course. This way, please. Na, das hört sich doch schon mal recht gut an. Archduke Cedric currently holds power over Verona and the surrounding areas. The Stratan military, however, appears to be acting independently. They seem to have occupied Lhant of their own accord. This has allowed the Creus mines near Lhant to come under their control. That gives them the power to cut off Windor's supply of Creus. It does indeed. If the situation is prolonged, this could become a very serious problem. I also heard something about an alliance between Windor and Strata. Yes, Archduke Cedric has maintained close ties with Strata for some time now. He most likely gave them Lhant in exchange for turning a blind eye to his treasury. Or perhaps for their outright cooperation.
I'm sorry, Asbel. That can't be easy for you to hear. Asbel Lhant, the Prince and I must now engage in very sensitive discussions. I would ask that you please take your leave. Wait! You must allow me to help you take back Verona. I want to help His Highness however I can. I would ask this as well, Dallin. I need Asbel. Very well. If that is your wish. Thank you, Dallin. Let me explain our position. There is but one road to the capital, and it leads through Wallbridge. The Archduke, perhaps anticipating an attack, has garrisoned a large number of troops there. A direct attack on Wallbridge would be suicide. If we can't go through the front, how's about just poofing right into the middle? Hey, that's right! There's a second device in the ruins. I see. So we could send someone to infiltrate Wallbridge and open the main gates. Is that possible? If so, it would put us at a distinct advantage. Allow me to infiltrate the fortress, Your Highness. I will carry out this mission without fail. Pascal, will you come and help me with the devices? Okay! I will go as well. I fight this battle for my late father. If I am to avenge him, let it be with my own hands. Your Highness. Enough. I'm going. Now let's gather the commanders and plan the rest of our strategy. Yes, sir. Na, sehr schön. Das klingt doch nach einem halbwegs ordentlichen Plan. So we strike tomorrow. Things are really moving fast. Asbel, I'm sorry. I don't want to drag you into this. My uncle has many of the knights on his side, so some of them may be people you know. Don't worry. I knew that the moment I joined up with you. I am your sword, Richard. Use me as you will. Thank you, my friend. I would never say this to anyone else, but I have no desire to fight a war. I wish there was another choice. The faster we finish this war, the sooner peace will be restored to our land. I'll do whatever I can to make that happen. Thank you. Now come, Asbel. We have a battle to win. And we will! I can't stop looking at Richard. I get nervous when I see him with Asbel. But Asbel and Richard are friends. Richard would never hurt Asbel. So why am I feeling worried? Oh mein Gott. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, was wir machen müssen. Wir müssen als erstes zurück zu diesen komischen Ruinen und uns irgendwie in Wallbridge. Und wir müssen wieder hin. Brave warriors of Windor, today we march for the capital under the command of His Highness, Prince Richard. Your Highness, my men await your word, sire. Men of Windor, today we strike a blow for justice. I expect great things from you. May the wind guide our blades! May the wind guide our blades! All men, move out! Oh, das sieht so geil aus. Mega. It's time for us to infiltrate Wallbridge. Please take good care of His Highness, Asbel Lhant. Sir, understood. Let's return to the ruins. We'll be able to access the fortress from within.
Oh Mann, ich wünschte, mir würden den Leuten immer so an die Lippen kleben, wenn ich irgendetwas erzähle. Aber ich glaube, dazu müsste ich theoretisch Prinzessin sein, damit das eintrifft. Und ja, das will ich leider nicht. Aber naja, ich glaube, ich könnte mir echt Schlimmeres vorstellen. Der Ruineneingang. So the entrance to the ruins was... let's see. Where was it exactly? You go east all the way down to the end of this road. It's where we saw Sophie's illusion, remember? It was just before Wallbridge, correct? I recall the entrance being in a thicket to the right. See? Richard's all smart. Try not to forget next time, Asbel. I hadn't forgotten the first time. Come on, let's just go. No need to get sulky now. I wasn't sulky either. Tudum. Erstmal speichern. Genau. Und dann kann es weitergehen. Dieser komische Baum. Ich weiß nicht, an was erinnert mich denn dieses Vieh? That one was for the lady next door. Aber nicht an die Bäume aus Herr der Ringe. Ich weiß gerade sowieso nicht, wie die heißen. Ich glaube, in Jade Dynasty, diesem Online-Rollenspiel, da gab es auch so ähnliche Viecher. Das war nicht genauso, aber ja, eine gewisse Ähnlichkeit war da. So, hier hinten steht noch eine Kiste. Mal schauen, was wir hier denn finden. Ah, Pfirsichgummi. Mhm. Sehr gut. Vom Elixen mit der Mixer produziert. Pfirsichgummi. Hier nochmal Kartoffeln mitnehmen. Wir wissen ja nicht, wozu Kartoffeln gut sein kann. Wie dieser Apfel läuft. Dieser Apfel einfach nur. Und hier blinkt auch noch was. 229 Gold. Diese Äpfel finde ich einfach wahnsinnig. Die sind so... Ich weiß es nicht. Ah, sehr schön. Richard hat den 5. Stern. Heißt, ich muss dem jetzt einen anderen Titel raussuchen. Einen Moment. Ja, genau. Perfekt. Sehr schön. Okay, irgendwo hier müsste es bald sein, oder? Ja, hier ist komisch, dieser komische Dualisierungstyp. Hier hinten müsste es ja dann runtergehen. Ja, genau, richtig. Sehr schön. Jetzt muss ich aber auch mal ganz kurz was trinken. Meine Stimme ist schon so ein bisschen am Kratzen. So, jetzt geht's besser. Jetzt müsste ich nur die Flasche... Ja, perfekt. Okay, mental berührt. So, there's the illusion of the girl and then Lambda. Could that mean that Lambda... Are you thinking about something? I'm wondering about this Lambda thing that was in the records. I'd like to know too. Maybe touching you will help us figure it out. Really? I guess we could try. Don't listen to her. She's lying, Sophie. Nothing so far. What are you doing? Oh, I'm touching me. She found a loophole to my logic. Tüdüm. Ich glaube, dass sie die Lücke nicht absichtlich gefunden hat. Sie weiß es nur einfach nicht besser. In der Ruine. There should be a device here that lets us exit from the ruins into Wallbridge above us. Okay, let's go find it. Okay, auf diese
Argumentation hätte ich echt verzichten können, dass ich hier hinten oben nochmal hin muss für so ein... um nach Waldbrück zu kommen, das weiß ich ja. Ich finde Pascal so cool. Also es kann keiner was sagen, aber das Mädchen ist so verrückt und ich weiß einfach nicht. Before we enter Wallbridge, let's go over the plan one more time. Wallbridge is divided into northern and southern sections, each with a bridge that operates independently. Our ultimate goal is to lower the south bridge and open the gate there. However, if we can raise the north bridge, it will cut off my uncle's reinforcements. I'd like to deal with both bridges while we're there. Once we're inside, our first priority will be to raise the north bridge. After my uncle's forces are cut off, we'll proceed to lower the south bridge. Understood? Good. Pascal, if you would be so kind as to activate the device. Sure, I'll just give it the old chunk, and then bam! Easy peasy, nice and breezy. Easy peasy, nice and breezy. Ich weiß nicht ihre Ausdrucksart. Aber ich finde das erstaunlich. Jedes Mal, wenn ich Richard sehe, wie er da steht, wenn er sein Schwert gezogen hat, der steht da wie eine Eins, wie so ein Model, so mit Beine zusammen und so voll, ja, so prinzenhaft halt. Oder ich weiß nicht, ob man es schon eher als prinzessinhaft bezeichnen kann. Yes, and we are likely surrounded by my uncle's men, so we should move with purpose. Trotzdem ist er der kurze Charakter. Let's make for the mechanism that controls the North Bridge. Waldbrück. Nun gut, also meine Priorität ist es jetzt erst einmal die Nordbrücke hochzuziehen? Ja, hochzuziehen.